from the various family members. On 12th of October at 15:46, we were able to, the team was able to recover the body of Caleb Otieno, who was 21 years old. At 01:09 on 13th of October, that is basically today morning, we were able to recover Stephen Karembo, who was 23 years old. And thereafter at 01:13, we were able to get Thomas Wanyonyi, who is 24 years old. The bodies were recovered at different places. One was very near the incident of the accident. Two of the bodies were recovered farther away. One of them had already been drifted by the currents all the way till near the Nyali Bridge, and another very near a certain establishment. The bodies have been identified, and currently they're at the mortuary at the Coast General Hospital. As we speak right now, we have confirmation from the national government and the county government that we will be able to assist in the burial expenses for these bodies. And the question is, what next after this unfortunate incident? One, emotions have been very, very high, and it is expected. And at the site of where all this happened, the security will continue with ensuring that there is no incident at all that is going to be able to happen that has been derived out of emotions. Two, the Red Cross, Community 911 and the county government will be offering psychological support to both the victims, or rather the ones who were part of those who survived, and the families of those who survived, and including the families of the deceased. Thereafter, the disaster team has also recommended that a full inquiry be done. And in that inquiry, that will be led by the Kenya Coast Guard and the DCI and everyone else, to give a full report, a report that shall be comprehensive and shared to everyone, including the media as well, to indicate what exactly transpired and how we reached to where we reached. For avoidance of doubt, and we will be sending communications to all hotels, to all establishments that are within the seashore, that in future anyone who wishes to do an event of this magnitude shall need to be able to get clearance from both the county security team and shall need to be able to get clearance from the county disaster management team as well. And thereafter, at any given time, the county disaster team, when such an event is going to be done, after having been given that notification, the disaster teams shall be at the scene when all this is happening. And that will include as well the enforcement team, which ideally the Kenya Maritime Authority is a regulator, and they regulate on whether the boats and the vessels are fit to be used in the ocean. We've got the Kenya Coast Guards now who are meant to implement and enforce those particular regulations. People who, for whatever reason, whether it is the organizer did not provide life jackets, or whether it is negligence that people decide not to wear life jackets, the enforcement team will then be able to do what needs to be
able to be done. As the county government of Mombasa, we have been able, of course, to work closely, provide the financial logistic support for all these operations. But other than thanking everyone who is here, I wish to also give a special thank you to the BMUs, and I think the young, where is he? Who has been, who were amongst the ones who actually got the bodies out. Commencing immediately, the acting CEC for Blue Economy, who is the Deputy Governor, shall initiate a process of bringing on board a certain number of youth from every single BMU in this county. And this shall commence today. And not only are we going to take these young people on board, pending their formal employment with the county government of Mombasa, these young people will be put on a paid attachment and shall be taken now to convert that raw talent that they have to be able to dive and to be able to rescue and to be able to do search and rescue. They will also be taken for formal training on how to use various equipment and what needs to be able to be done in the event anything of this nature happens. We, as the county government of Mombasa, also with a program from the World Bank, are going to be handed over a boat, and we will be working with the Kenya Maritime Authority. That boat is going to be purposely just for safety. Meanwhile, we're looking at our vote lines to be able to buy extra boats, and those extra boats as well will be used permanently. This will be a unit within the inspectorate that will be a marine inspectorate unit to ensure that we can be able to save lives of our young people. So the Deputy Governor is going to immediately commence recruiting these young people from today. The Public Service Board will be requested to do and expedite because safety cannot be able to wait for anything else. Lastly, we unfortunately, not just in Mombasa alone, but there is no regulation or law in this country that talks about those who have swimming pools and those pools are used by the public. An unfortunate incident that has also happened before in Mombasa. The County Executive Committee, or rather the Cabinet in Mombasa, is currently looking at all possibilities of coming up with a regulation and legislation to ensure that anyone who is given any license to have a swimming pool, and that swimming pool specifically is a swimming pool that is going to be used for public use, then before that license is going to be issued, the person who owns that pool needs to provide who are the lifesavers that are going to be at the site. So once again, I want to give a huge condolence message kuwapatia pole wale ambao kwamba waliweza kupatikana na msiba huu. Ni jambo ambalo kwamba si la rahisi, lakini pengine kwa haraka nikieleza kuelezea kwa lugha ya Kiswahili. Usiku mchana tarehe 12 saa 9:46 tulipata mwili wa kwanza. Usiku kuamkia asubuhi tarehe 13 saa 7:09 na saa 7:13 miili mingine miwili iliweza kupatikana. Miili ambayo kwamba ilikuwa ni ya Caleb Otieno miaka 21, Stephen Karembo miaka 23 na Thomas Wanyonyi miaka 24, wote ambao walikuwa katika mashindano haya ya boti
Hii operation ni operation kubwa zaidi, ni ya pili baada ya mwaka 2019 pale ilipotokea ajali ambayo kwamba kuna gari iliweza kuzama, na sote tunajua ya kwa kuna ule mkasa ulioweza kutokea. Hii operation iliona watu ambao kwamba walikuwa wako pale ni watu 250 na vyombo vya bahari 14 vilikuwa vinaweza kutafuta. Hawa mili yao ilipatikana, mmoja ulipatikana pale karibu na ajali ilipotokea, na miili mengine miwili, mmoja ulipatikana Nyali na mwingine karibu na hoteli fulani. Familia imeweza kutambua na sasa hivi miili yako Coast General Hospital. Pili, tunasema ya kwa serikali kuu na serikali ya county tutashirikiana na kuweza kuharamika na zile harama, na baada hapo kutakuwa kuna uendelezaji wa operation ya kuweza kuweka usalama, ili hisia zisiwe ni zenye kuleta athari kubwa zaidi kwa majirani na watu ambao kwamba wenye kuishi katika maeneo yale ambao kwamba jambo hili liloweza kutokea. Na familia ya wale ambao wameweza kufariki pamoja na wale ambao waliweza kuokoka katika mkasa huu, watakuwa wenye kupatiwa counseling. Red Cross, serikali ya county na community 911 watafanya jambo hili. Kutakuwa na uchunguzi rasmi kujua ni kipi ambacho kwamba kilisababisha, ni kipi ambacho kwamba kilikuwa kifanyike, hakikufanyika, ni kipi ambacho, yote haya ili pasiwe na tasfahamu ya kwa huyu amesema hivi na huyu amesema hivi. Na hiyo itaweza kufanywa na Kenya Coast Guards ambao kwamba kazi yao ni kuweza kuensure ya kwa wana enforce, yani wanahakikisha kwa sheria ambazo kwamba zimeweza kutungwa na Kenya Maritime Authority zinaweza kufuatwa. Na pia vile vile ripoti ikishaweza kutoka itaweza kugawanywa na pamoja na media pia vile vile. Kutoka hapo sasa swala ni kuanzia sasa ni lipi ambalo kwamba tutakuwa lenye kuhitajika. Serikali ya county sasa hivi itaanza kuandika kwa hoteli zozote, sehemu zozote za kujivinjari ambao ziko katika bahari, hawatakuwa na ruhusa ya kukubali jambo lolote la kufanya mashindano kama haya ya kuoga, mashindano ya kufanya mambo ya mashindano ya maboti, ikiwa kamati yenye kuhusika na mambo ya disaster na kamati ya security ambao kwamba mimi ndio mwenyekiti nikisaidiwa co-chair ni county commissioner katika jambo hili. Na baada ya pale mashindano yote yakiweza kufanywa, ni lazima county disaster team iwe pale, isiwe ni jambo ambalo kwamba halijulikani, halieleweki na watu tu wameamua kuweza kujifanyia. Na nikimalizia pia vile vile nimepeana amri the deputy governor ambaye kwamba pia ni mshikilishaji ama anashikilia nafasi ya waziri wa masala ya blue economy. Hivi sasa hivi wataanza kufanya mpango wale BMU members, kwa sababu baadhi ya watu ambao kwamba waliweza kusaidia pakubwa, na inaonyesha wazi ya kwa vijana wetu wana talanta ya kuweza kuzama, wana talanta ya kuweza kuokoa, wana talanta ya kuweza kuoga, na pengine tu ni kuwapatia zile certificates. Watafanya mpango BMU zote katika Mombasa, tutachukua vijana kadhaa, watawekwa katika attachment ya kulipwa, sio ya bure, na baada ya pale Public Service Board ianze kuharakisha kuwaajiri hawa vijana, na kitambo hiyo kuajiriwa wapelekwe training, kama ni Bandari Maritime Academy wapelekwe training. We will also work with the Kenya Coast Guard kuweza kuwapatia some form of training vijana wetu hawa. Na pia tunavyoongea kuna boti maalum ya kuweza kufanya search and rescue
ambayo itaweza kukabidhiwa kwa serikali ya county na Kenya Maritime Authority. Tunachukua fursa kuweza kushukuru CS wetu Hassan Alijo, na wakati tunafanya hivyo pia serikali ya county iko na mpangilio, tunaangalia bajeti zetu tununue maboti zaidi, na hii unit itakuwa ni unit ambayo kwamba itakuwa set with the executive order ambayo kwamba nimeweza kuiweka hii leo. The inspectorate will have a marine unit to be able to ensure that we at any given time we have people patrolling our oceans, and that is going to commence immediately with the same young people who have been. And I want to take the opportunity, nichukue fursa, ni lazima tuweze kuwapatia kila mmoja mwingine walikuwa wako hapa from the Navy, Kenya Coast Guard, the Inspectorate, lakini wale ambao kwamba walikuwa wamekuja na wakajitolea, na sisi kama serikali ya county sasa ni lazima tuweze kuwaleta karibu. Amongst them ni BMO zetu, kijana ambaye kwamba waloweza kuzama na kuweza kupata miili hii. Kwa hayo mengi, asanteni sana na kuambia pole tena kwa wale ambao kwamba waloweza kupatikana na mkasa huu. Swali hapa.